vlog a day in my life. So today I woke up and did all the morning rituals like আমি উঠেছি, উঠে ফ্রেশ হয়েছি, তারপরে আমার বেড গুছিয়েছি, আমার ঘর গুছিয়েছি. I made myself warm lemon water. I also did journaling and I did move my body. তো লাস্ট 1 week ধরে আমি যোগা করার চেষ্টা করছি ইউটিউব দেখে. ইটস ভেরি বেসিক, জাস্ট টু মুভ মাই বডি. নাও আই উইল গো ডাউনস্টেয়ার অ্যান্ড মেক মাই সেলফ ব্রেকফাস্ট. সো আই অ্যাম ক্রেভিং ফর যোগার্ট বোল. তো আমি আজকে যোগার্ট বোল বানাবো. অলসো আই উইল হ্যাভ আ লট অফ ফ্রুটস অ্যান্ড অবভিয়াসলি মাই ফেভারিট ব্ল্যাক কফি. সো লেটস ডু দ্যাট অ্যান্ড লেটস স্টার্ট দ্য ডে. আর আমার পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা খুব খালি খালি লাগছে না, তো এখানে আমার অনেক পেন্টিংস আর পোস্টার ছিল যেগুলো আমি খুলে দিয়েছি. অ্যান্ড আই থট আই উইল গিভ মাই রুম আ মেক ওভার. আর যেটা করাই হয়ে উঠছে না, অনেক দিন হয়ে গেছে. তো আমি পিন্টারেস্টে স্ক্রোল করছি, অনেক আইডিয়াস আসছে, অনেক কিছু পছন্দ হয়েছে, তারপর আমি কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি. তো তোমরা সাজেস্ট করো কমেন্টে এই ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি কী করতে পারি. নাও লেটস গো অ্যান্ড মেক দ্য ব্রেকফাস্ট. Breakfast and coffee is ready. Now I will quickly eat my breakfast while scrolling on my phone and then I will edit 3 Instagram reels. আগে আমি প্রত্যেক দিন ইনস্টাগ্রামে একটা করে রিল পোস্ট করতাম, বাট আই ডোন্ট নো হোয়াট হ্যাপেন. আই এম রিয়েলি স্ট্রাগলিং টু পোস্ট অন বোথ দ্য প্ল্যাটফর্ম লাইক ইউটিউব আর ইনস্টাগ্রাম. তো আমার নিউ ইয়ারের গোলই হচ্ছে আমি দুটো প্ল্যাটফর্মে সমান এফর্ট দেবো আর রেগুলারলি পোস্ট করব. তো আজকে আমি 3টে রিল আগে থেকে এডিট করে রাখবো আর একটা পোস্ট করব. আর এরপরে আমি লিভিং এরিয়াটাও ক্লিন করব. সো দ্যাটস দ্য প্ল্যান. নাও লেটস হ্যাভ মাই ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড এনজয় মাই কফি.
right now. I already got freshen up and everything, and now I will have lunch. আর আজকে লাঞ্চে মামনি বানিয়েছে ভাত, মাছের ঝাল, বেগুন ভাজা, ডাল আর অল্প একটু পায়েস। সো লেটস হ্যাভ লাঞ্চ নাও। So lunch is done. It was very yummy, and now I will relax for a bit, or maybe I think I will watch some vlogs. But before that, I need to clean my phone. I will do digital decluttering. My phone literally has 8,000 plus photos and 2,000 plus videos, which is why I am literally running out of space. So I gotta delete at least 2,000 photos and 500 videos to get some space. So we will do that. And digital decluttering is such a task, you guys. It is so annoying. So let's do that. So I have a lot of peer packages from Numi for their coming Valentine's Day collection, and I have been saving those to open in this video. So here is a cute small peer haul for you all. So I used to drink milk tea a lot, but since the time I started breaking out, I stopped drinking it and it helped a lot. Now I only drink black coffee. আর আমার সাথে মামুনিও এখন বিকেলে চা ছেড়ে কফি খায়, so I'm making black coffee for both of us. After coming back from work, I am making this 2 yum ka ramen for evening snack, and don't come at me guys saying I only eat unhealthy. I don't. I am literally having ramen after a month or so. I love the Korean barbecue flavor of 2 yum's ramen. It was solid 10 on 10, but today I am trying the tom yum flavor. I really expected a lot from this, but it was so bad, you guys. I did not like it at all. সো আজকে মামনিকে আমি ডিনারে কড়াইশুটির কচুরি বানাতে বলেছিলাম। আই ওয়াজ রিয়েলি ক্রেভিং ফর ইট, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য বেস্ট টাইম টু হ্যাভ ইট। অ্যান্ড ওয়ান অফ মাই নিউ ইয়ার রেজলিউশন ইজ টু লার্ন কুকিং। তো আজকে মামনিকে কচুরিগুলো বেলতে আমি হেল্প করেছি, মানে মামনি একটা দেখিয়ে দেওয়ার পর বাকি কচুরিগুলো আমি বেলেছি। সো জাস্ট লার্নিং স্মল থিংস। So that is how a day in my life look like. I'm sorry guys, I forgot to end the vlog, but this is how I spend my day, and I really hope you guys enjoyed watching this vlog. If you do, please leave a comment, and I see you next time. Bye bye.